ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Who use database? There are two varieties of users. First variety will contain end users and database managers. These people will use database for their purpose, their specific application. Whereas there is another major set of users, people such as you. The people who create software are called software developers, and there might be few people who maintain it. So these people have different purpose. So these are the two varieties. We will look into each category and we will consider each person in detail. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಆಥರೈಸ್, or he might even install the DBMS. He will set up its different parameters and different components in a well accepted or required manner. And then he will create a database. He might coordinate monitoring and monitor its use. He may acquire additional software, hardware resources, control use of database using various security policies such as user management, and then monitor efficiency of the operation of DBMS, performance monitoring, and regularly he will back up and restore the database in case of failure. So these are the responsibilities of a database administrator. Then we have database designer. He will create structure of database and its constraints. He may add some content and some functionalities according to the user needs. So those were kind of different users. They will create the database for somebody's use. Who are those somebodies? The actual users are called as end users. They will use for their specific purpose. These end users need some data. They might make queries. They might require some reports, and they may need to update some data in the database. In the end users, the first variety is called casual end users. They may occasionally access database. They may need different information each time. They may need a sophisticated database query interface. For example, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಇಡೀ ದಿವಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಇಡೀ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸಮ್ಮರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೀಗೆಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿದು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಇದು ವೆದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿದು ವೆದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಏನು, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯಾ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. that is these kind of users are known as casual end users. The vast variety of users of database system who are end users are known as naive or parametric end users. ಇವರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಕ್ವೆರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ programmed and tested. These kind of users can be clerks, or some office staff, or some people who were entering the actual data. Next, we have some special purpose users, sophisticated users.
ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ DBMS ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ DBMS ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವು ತುಂಬಾ ವಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್. They need some special interface to write their query. Then standalone users, they maintain personal databases, so use ready-made programs, packages provided with very easy GUI, graphical user interface. And these kind of users may manage your personal finance data, or you manage your contact data, right? Like you are a standalone user in that sense. There are many other users, for example, software developers who have very great understanding of DBMS, its organization and its principles. They are different kind of users. And you have database system designers and implementers. They are designing the database management itself, or they are designing some module of database management system. It can be Addison or it can be the core component. And they can be tool developers. DBMS will offer some functionality, but to manage it in much easier way, you may need some tools, such as tool for database modeling, converting modeling into the actual design, performance improvements, or managing users. Likewise, for that you can have some tools. You may purchase it in addition to the DBMS, or a DBMS vendor might offer such tools, a few such tools. And there are operators and maintenance personnel. System administrators are one example, or one alias for these operators and maintenance personnel. They maintain hardware and software both. Or some people may maintain only hardware, but some people may maintain both, or some people may focus only on the software. But these operators and maintenance personnel are very essential to the a decent working of database system. So this is about the different variety of users of DBMS. In the next class, we will look into some core concepts of database. So once you understand these core concepts, you can create your own databases, and hence we will meet in the next class. Thank you for watching. Have a wonderful day.